पुणे विद्यापीठ आणि अमृतवाहिनी फार्मसी कॉलेजच्या संयुक्त विद्यमानं रिजनल रिसर्च कॉन्फरन्स 17 आणि 18 एप्रिल दरम्यान संगमनेरमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. इनोव्हेशन 2012-13 या सेमिनारसाठी सायन्स विभागाचे प्राध्यापक आणि फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य शिक्षक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. इनोव्हेशन 2012-13 या सेमिनारसाठी सायन्स विभागाचे प्राध्यापक आणि विविध फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य त्याचबरोबर प्राध्यापक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. संस्थेच्या वतीनं मान्यवर पाहुण्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून पुणे विद्यापीठाच्या सायन्स विभागाचे पी.डी. चौधरी आणि डॉ. रवींद्र जायभाय हे उपस्थित होते. फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य एस.डी. चौधरी यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलं. Dr. V.P. Gaikwad sir and OSD Dr. Zaibhai sir and Dean for giving an opportunity to our Amrutwaini Shriti and Shikshan Vikas Samstha to arrange this Innovation 2013. So this is the proud for all of us in Maharashtra. Different university, Pune University has started this program. And up to since from 2006 and up to till today, near about 2,000 research projects are going on in Pune University. So for pharmacy concern, near about 82 projects sanctioned in 2011 and 89 projects sanctioned in 2012. So this is the better opportunity for the staff members. So this is not advantage for the staff members, but it is the indirectly advantage also for the students. Initially, the objective was very simple. This should be a seed money to the college teachers and even some support to the university teachers when they are going to be assess your project. So already they have their assessment sheet, evaluation sheet. They will accordingly assess. What I expect from the experts actually. So this is again a point. So these are the experts in their respective branches of the we expect from them also. They should share the project. They should tell us this guide over the project. So what can be the particular research project? How can they proceed ahead? या कार्यक्रमास दूध संघाचे आर.बी. सोनवणे, प्राचार्य विखे, प्राचार्य धुमाळ, प्राचार्य बेराड, प्राचार्य देशमुख यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती. सी मूव्हीज अँड न्यूजसाठी कॅमेरामन सुखदेव गाडेकर, संगमनेर.